বলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আর দ্য আউটকামস অফ হিউম্যান গ্রিড ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেন্ট, indicating the direction in which extinction of organisms, including human beings, is heading towards loss of life on Earth. তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের নামে যেটা হিউম্যান বিংসদের গ্রিড সেটার একটা আউটকাম। এটা ইন্ডিকেট করছে যে এই ডাইরেকশনে আমরা যাচ্ছি। কোন ডাইরেকশনে যাচ্ছি? এক্সটিংশনের দিকে। হিউম্যান বিংস আর সব অর্গানিজমরা এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমনভাবে যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হতে থাকে, সি লেভেল বাড়তে থাকে, আর আর্থের লাইফ হচ্ছে লস হয়ে যাবে, পুরো শেষ হয়ে যাবে। হাউ ডু ইউ পুট অ্যান এন্ড টু দিস টু প্রোটেক্ট লাইফ অ্যান্ড ব্রিং ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট? এটাকে কি করে এন্ড করা যায় লাইফকে প্রোটেক্ট করার জন্য আর সমাজ, সোসাইটি আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম আনার জন্য? এটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে 2024 এথিক্সে, কোয়েশ্চেন 2 সেকেন্ড পার্ট। তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জ are accelerating due to human activities in the name of development driven by unchecked greed. তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাক্সিলারেট হচ্ছে, বেড়েই যাচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য, ডেভেলপমেন্টের নামে যে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে সেগুলোর জন্য, ড্রিভেন বাই আনচেকড গ্রিড, ওভার এক্সপ্লয়টেশন অফ ন্যাচুরাল রিসোর্সেস, deforestation and pollution contribute significantly to environmental degradation. ন্যাচুরাল রিসোর্সেসের ওভার এক্সপ্লয়টেশন, ডিফরেস্টেশন আর পলিউশন এর জন্য কি হচ্ছে? এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে। As the Earth's ecosystems are disrupted, the potential extinction of organisms, including humans, becomes an alarming reality. Yes. পৃথিবীর ইকোসিস্টেম গুলো ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে আর্থের, তাই পোটেনশিয়াল এক্সটিংশন অর্গানিজমস এন্ড হিউম্যান বিংস ইনক্লুডিং, এটা একটা অ্যালার্মিং রিয়ালিটি, নেসেসিটেটিং ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন টু রিস্টোর ব্যালেন্স বিটুইন সোসাইটি আর নেচার। তো ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন ভীষণ দরকার হয়ে গেছে ব্যালেন্স রিস্টোর করার জন্য সোসাইটি আর নেচারের মধ্যে। তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং and climate change, outcomes of human greed in the name of development. The first is excessive exploitation of natural resources. Human activities such as mining and fossil fuel extraction deplete natural resources. Human activities such as mining are fossil fuel extraction. Human activities such as mining or fossil fuel extraction deplete natural resources, contributing to greenhouse gas emission. তো মাইনিং আর ফসিল ফুয়েল এক্সট্রাকশনের জন্য ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আর গ্রিন হাউস গ্যাসের এমিশন বেশি হচ্ছে। ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি, রিলায়েন্স অন ফসিল ফুয়েলস for energy production accelerates global warming due to carbon dioxide emission. তো যখন আমরা ফসিল ফুয়েলের উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকি, রিলাই করি এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য, তো রিলায়েন্স অন ফসিল ফুয়েলস ফর এনার্জি প্রোডাকশন অ্যাক্সিলারেটস গ্লোবাল ওয়ার্মিং ডিউ টু কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন। তো ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি, ফর এক্সাম্পল, coal accounts for 55% of the country's energy needs, significantly contributing to carbon emissions. Self-explanatory. Deforestation and habitat loss. Large-scale deforestation for agriculture and urbanization destroys ecosystem and increases carbon dioxide levels in the atmosphere. এটাও সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। তো ফসিল ফুয়েলের উপরে ডিপেন্ডেন্সি, কয়লা 55% আমাদের কান্ট্রির এনার্জি নিড পুরো করে, কার্বন এমিশন ভয়ঙ্কর হয় এটাতে।
ডিফরেস্টেশন আর হ্যাবিটেট লসও হচ্ছে। লার্জ স্কেল ডিফরেস্টেশন হচ্ছে এগ্রিকালচারাল আরবানাইজেশনের জন্য, যেটাতে ইকোসিস্টেম ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে যাচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে। এক্সাম্পল, 1960s থেকে approximately 20% of Amazonian forests cover has been lost as a result of deforestation and fires. তো 1960s থেকে এখন অব্দি 20% অ্যামাজনের ফরেস্ট হারিয়ে ফেলেছি আমরা ডিফরেস্টেশন আর ফরেস্ট ফায়ারের জন্য। Pollution from industrial activities. Unregulated industrial growth emits pollutants, damaging air quality and ecosystems, contributing to climate change. So, unregulated industrial growth pollutant emit করে, যেটাতে এয়ার কোয়ালিটি ড্যামেজ হয় আর ইকোসিস্টেমও ড্যামেজ হয়। এর জন্য কি হয়? ক্লাইমেট চেঞ্জ। তো পলিউশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস। For example, Delhi's air pollution levels regularly breach World Health Organization standards due to emissions from factories and vehicles. Unregulated urbanization. Rapid urbanization leads to the conversion of green areas into concrete jungles, increasing heat island effect and disrupting natural systems. তো আনরেগুলেটেড আরবানাইজেশন হচ্ছে, যাতে কি হচ্ছে? র্যাপিড আরবানাইজেশনের জন্য গ্রিন এরিয়াস গুলো কংক্রিট জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে, হিট আইল্যান্ড এফেক্ট বাড়ছে, এটাতে ন্যাচারাল সিস্টেম গুলো ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিকেশন অফ এক্সটিংশন অ্যান্ড লস অফ লাইফ অন আর্থ। Rapid loss of biodiversity. Climate change has led to habitat destruction, threatening the extinction of thousands of species. For example, currently there are more than 163,000 species on the IUCN Red List, with more than 45,300 species threatened with extinction. তো 1,63,000টা স্পিসিস আছে এখন আইইউসিএন রেড লিস্টে, যার মধ্যে 45,300টা স্পিসিস এক্সটিংক্ট হওয়ার কাগায়। তো ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য হ্যাবিট্যাট ডিস্ট্রাকশন হয়েছে, যার জন্য থাউজেন্ডস অফ স্পিসিস এক্সটিংক্ট হওয়ার খতরা আছে। ওশেন অ্যাসিডিফিকেশন আর ডেড জোনস। Increased carbon dioxide absorption in ocean lead to acidification, affecting marine life and ecosystem. তো ওশেনরা কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে বেশি অ্যাবজর্ব করছে, যার জন্য কি হচ্ছে? অ্যাসিডিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, ওশেনে অ্যাসিডিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, আর যেটার থেকে ম্যারিন লাইফ আর ইকোসিস্টেমও এফেক্ট হচ্ছে। তো ওশেন অ্যাসিডিফিকেশন আর ডেড জোনস। For example, coral bleaching in the Great Barrier Reef is a direct result of ocean acidification and rising temperature. তো কোরাল ব্লিচিং যেটা হচ্ছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে, এটা একটা ডাইরেক্ট রেজাল্ট ওশেন অ্যাসিডিফিকেশন আর রাইজিং টেম্পারেচারের। কোরাল গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে ওশেন অ্যাসিডিফিকেশনের জন্য আর টেম্পারেচার বাড়ার জন্য। ঠিক করার চেষ্টা হচ্ছে বায়োরক টেকনোলজি ইউজ করে। Disruption of ecosystem services. The disruption of natural processes such as pollination threatens food security and the function of ecosystem. For example, a decline in bee and butterfly population worldwide is threatening crop production and biodiversity. তো ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস গুলো ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে, ন্যাচারাল প্রসেসেস যেমন পলিনেশন ফ্লাওয়ারের, সেগুলো ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য ফুড সিকিউরিটির উপরেও বিশাল বড় খতরা হচ্ছে, আর ইকোসিস্টেমের ফাংশনিং এর উপরেও খতরা এসে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, বি আর বাটারফ্লাই, মধুমাছি আর বাটারফ্লাই প্রজাপতির পপুলেশন অনেক কমে গেছে পুরো পৃথিবীতে, যাতে ক্রপ প্রোডাকশন আর বায়োডাইভার্সিটির উপরেও এটার এফেক্ট পড়তে পারে।
collapse of food systems. Changing weather patterns and extreme climate events are affecting agriculture, leading to food scarcity. তো ওয়েদার প্যাটার্নও চেঞ্জ হচ্ছে, এক্সট্রিম ক্লাইমেট ইভেন্টস হচ্ছে, যার জন্য এগ্রিকালচার এফেক্ট হচ্ছে, ফুড সিকিউরিটি, ফুড স্কারসিটি, খাবারের কমি হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার স্কারসিটি আর ডেজার্টিফিকেশন, তো জলেরও কমি হচ্ছে আর ডেজার্টিফিকেশন বাড়ছে, ডেজার্টের এরিয়া বেড়ে যাচ্ছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ এক্সাসারবেট ওয়াটার স্কারসিটি, ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য জলের কমিটা আরো বেড়ে যায়, লিডিং টু ডিজার্টিফিকেশন আর ডিসপ্লেসমেন্ট অফ কমিউনিটিজ, এর জন্য ডেজার্টিফিকেশন হওয়া শুরু হয়ে যায়, ডেজার্ট বাড়া শুরু হয়ে যায়, কমিউনিটিরা ডিসপ্লেস হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, থার ডেজার্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ এক্সপ্যান্ডিং, displacing rural populations due to water shortages. থার ডেজার্ট ভারতে এক্সপ্যান্ড করছে, যার জন্য রুরাল পপুলেশন ডিসপ্লেস হয়ে যাচ্ছে ওয়াটার শর্টেজের জন্য। সিমিলার কেস উইথ এরাল সি র্যাপিডলি ড্রাইং সিন্স 2010, তো এরাল সিও ড্রাই হয়ে যাচ্ছে 2010 থেকে। এগুলো সব ইউপিএসসি প্রিলিমস এর কোশ্চেন। Increased spread of diseases. Global warming increases the spread of vector-borne diseases like malaria or dengue as temperature-sensitive pathogens expand their range. তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য ভেক্টর বর্ন ডিজিজ যেগুলো আছে, যেমন ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গু, এগুলো বেড়ে যায়, এগুলোর স্প্রেড বেড়ে যায়, এগুলো বেশি ছড়ানো শুরু হয়, কারণ টেম্পারেচার সেন্সিটিভ প্যাথোজেন, যেগুলো টেম্পারেচার সেন্সিটিভ ব্যাকটেরিয়া প্যাথোজেন, তারা নিজের রেঞ্জ বাড়িয়ে নেয়। তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ছড়ানো বেশি হয়ে যায়, কারণ কি টেম্পারেচার সেন্সিটিভ প্যাথোজেনদের রেঞ্জ বেড়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, as of 30 April 2024, over 6 million dengue cases have been reported to WHO in 2024. তো 30 এপ্রিল 2024 অব্দি 6 মিলিয়ন ডেঙ্গু কেস ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কাছে এসছে 2024-এ, এইটুকু টাইমে 4 মাসে 6 মিলিয়ন কেস। স্ট্র্যাটেজিজ টু প্রোটেক্ট লাইফ এন্ড ব্রিং ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন সোসাইটি এন্ড এনভায়রনমেন্ট, তো লাইফকে কি করে প্রোটেক্ট করা যায় আর সোসাইটি আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ইকুইলিব্রিয়াম কি করে আনা যায়, এর জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজিজ। এনহ্যান্সিং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কস ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশনের জন্য রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক গুলোকে এনহ্যান্স করা, ভালো আরো পাওয়ারফুল করা, স্ট্রং করা। স্ট্রেংথেনিং এনভায়রনমেন্টাল লজ and monitoring mechanisms to control pollution and resource exploitation. এনভায়রনমেন্টাল আইনগুলোকে স্ট্রেংথেন করা, শক্তিশালী বানানো, আর মেকানিজম গুলোকে মনিটরিং করা, পলিউশন কন্ট্রোল করার জন্য আর রিসোর্স এক্সপ্লয়টেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য। তো স্ট্রেংথেনিং এনভায়রনমেন্টাল লজ অ্যান্ড মনিটরিং মেকানিজমস টু কন্ট্রোল পলিউশন অ্যান্ড রিসোর্স এক্সপ্লয়টেশন, এটা এনহ্যান্সিং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কস ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশনের হিস্সা। আমরা ডিসকাস করছি স্ট্র্যাটেজিস টু প্রোটেক্ট লাইফ অ্যান্ড ব্রিং ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। For example, regularly reviewing and strengthening India's Environment Protection Act 1986 to control emissions and protect ecosystems. তো এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986 টাকে রেগুলারলি রিভিউ করা উচিত আর এটাকে আরো শক্তিশালী বানানো উচিত, যাতে এমিশনস কন্ট্রোল করা যায় আর ইকোসিস্টেমকে প্রোটেক্ট করা যায়। প্রমোটিং অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড রিফরেস্টেশন ইনিশিয়েটিভ, expanding forest cover to restore biodiversity and absorb CO2 emission. ফরেস্ট কভারকে এক্সপ্যান্ড করা, আরো বাড়ানো, যাতে বায়োডাইভার্সিটিকে রিস্টোর করা যায় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশনকে অ্যাবজর্ব করিয়ে নেওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়াস গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন টার্গেটস দ্য ইনক্রিজ অফ ফরেস্ট অ্যান্ড ট্রি কভার টু রিস্টোর ডিগ্রেডেড ইকোসিস্টেম। তো গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন টার্গেট কি, ফরেস্ট আর ট্রি কভারকে বাড়ানো, যাতে ডিগ্রেডেড যে ইকোসিস্টেম গুলো ডিগ্রেড হয়ে গেছে সেগুলোকে রিস্টোর করা যায়। ইন্টিগ্রেটিং সাস্টেনেবিলিটি ইন এডুকেশনাল কারিকুলা, প্রমোটিং এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন টু ফস্টার অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস নেচার। তো এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশনকে প্রমোট করা উচিত, যাতে অ্যাওয়ারনেস আসে লোকেদের মধ্যে আর নেচারের প্রতি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার আসে। ফর এক্সাম্পল, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেটা 2020,
It includes climate education to promote sustainable development. National Education Policy 2020 তে climate education ও আছে sustainable development promote করার জন্য। Encouraging eco-friendly technologies, supporting the development of renewable energy technologies to reduce fossil fuel dependency. তো রিনিউয়েবল টেকনোলজির ডেভেলপমেন্টকে সাপোর্ট করা যাতে ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি কম হয়। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স প্রমোটস সোলার এনার্জি টু ট্রানজিশন ফ্রম কোল বেসড পাওয়ার। ভারতের যেটা ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স আছে, এই সোলার এনার্জিকে প্রমোট করে কোল বেসড পাওয়ার থেকে ট্রানজিশন যাতে করা যায়। তো ভারত এখানে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স সোলার এনার্জিকে প্রমোট করছে যাতে কোল বেসড পাওয়ার থেকে আমরা ট্রানজিশন করতে পারি। তো এমন রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজিদের ডেভেলপমেন্টকে সাপোর্ট করা উচিত। এনকারেজিং ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজিস যাতে ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি কম হয়ে যায়। প্রমোটিং ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অন ক্লাইমেট অ্যাকশন, engaging in global partnerships to mitigate climate change through agreements like the Paris Agreement. তো গ্লোবাল পার্টনারশিপে এঙ্গেজ করা যাতে ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্টটাকে মিটিগেট করা যায়, কম করা যায়। কেমন এগ্রিমেন্ট? যেমন প্যারিস এগ্রিমেন্ট 2015। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়া হ্যাজ কমিটেড টু রিডিউসিং ইটস কার্বন এমিশনস বাই 33 to 35% from 2005 levels by 2030। তো ভারত বলেছে যে কার্বন এমিশন 33 to 35% কমিয়ে দেবে 2005 লেভেল থেকে 2030 অবধি। 2030 অবধি 33 থেকে 35% কার্বন এমিশন কমানোর কমিটমেন্ট করেছে ভারত প্যারিস এগ্রিমেন্টে। ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন এটা ভারতের। 3R পলিসি, the principle of reducing waste, reusing resources and recycling resources and products। তো ওয়েস্ট রিডিউস করা, রিসোর্সেসকে রিইউজ করা আর রিসোর্সেসকে রিসাইকেল করা, এটাও এর মধ্যে আছে। তো ফাইনালি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জ আর ক্লিয়ার ইন্ডিকেটরস অফ আনসাস্টেনেবল পাথ হিউম্যানস হ্যাভ টেকেন ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেন্ট। গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা দেখায় যে মানুষরা, এরা ইন্ডিকেটর এই জিনিসটার যে মানুষরা আনসাস্টেনেবল রাস্তা চুজ করেছে ডেভেলপমেন্টের নামে। To prevent further extinction and restore the balance between society and environment, a combination of strict regulations, innovative technology and international cooperation is crucial। তো আরো বেশি এক্সটিংশনকে থামানোর জন্য আর সোসাইটি আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ব্যালেন্সটাকে রিস্টোর করার জন্য তিনটে জিনিসের কম্বিনেশন দরকার। প্রথম হচ্ছে স্ট্রিক্ট রেগুলেশন, দ্বিতীয় হচ্ছে ইনোভেটিভ টেকনোলজি, থার্ড হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। Only through collective efforts can we protect life on earth and ensure a sustainable future। তো কালেকটিভ এফর্ট যখন আমরা করব, সেটা থ্রুই আমরা লাইফকে বাঁচাতে পারবো পৃথিবীতে, আর সাস্টেনেবল ফিউচার এনশিওর করতে পারবো।